Good morning to everyone. Всем доброе утро. Also to all the people and online. Some people may be early morning, some people may be late afternoon. So very warm hello. Всем доброе утро. Может быть, также и тем, кто онлайн, может быть, у кого-то это совсем раннее утро, у кого-то уже обед или вечер. Всех приветствую. So I'm happy to talk about the subject that is central to the Vajrayana Buddhist path. Я счастлив, что у меня есть возможность сегодня рассказать о том предмете, который является центральным на пути Ваджраяны. Hopefully could give a bit more, how to say, light on the understanding of this path as well as our involvement on the path as a student. И я надеюсь, это прольет свет на понимание этого предмета для вас и на то, что значит следовать по пути и быть учеником. And the role of a teacher or guru in this case. Какова роль учителя или гуру в этом случае? So, however, before we can get to this subject itself, I'd like to also talk about or explain a little bit about the general, how to say, tenets or general views of Buddhism. И перед тем, как непосредственно перейти к предмету нашего учения сегодняшнего, я хочу объяснить вам общие понятия или общие заключения буддизма. Generally speaking, I think we all have, every one of us have a kind of a view, a view that it's imprinted or that is kind of ingrown, a certain way of looking at things. Я думаю, все мы обладаем неким взглядом на вещи, то, что внутри нас запечатлено, то, что мы несем в себе, это тот способ, каким мы смотрим на вещи. Either coming from our previous lives or through different causes and conditions, we as an individual being seems to have a certain sense of a view, relating to ourselves and relating to the world that we see. И мы можем нести это из прошлых жизней, например, то, как мы смотрим на вещи на индивидуальном уровне, это очень определенный индивидуальный взгляд, как мы смотрим на себя, как мы видим себя и окружающий мир. And as we grow up and as we get indoctrinated in this life through our parents or societies or educations and situations in life, it reinforces our basic belief or basic view that we already had in us. И постепенно, по мере того, как мы взрослеем, мы набираем эти понятия, мы получаем это от наших родителей, от общества, от той культуры, в которой мы живем, и от наших каких-то учителей, людей, с кем мы встречаемся. И в итоге это усиливает то воззрение, тот взгляд на вещи, с которым мы, возможно, уже пришли. That our view seems to become more solid in the way of our perceptions, in the way of our feelings, in the way of our emotions and thinking process. Наше воззрение, наш взгляд, он становится все более твердым, он затвердевает, будь то наши мысли, чувства или восприятие наши, как мы смотрим на все. And as we get older and older, it seems to be that we manage to solidify even stronger our sense of what view that we held as kind of my view, and as a result we find ourselves increasingly becoming more stubborn as we get older in the way I think. И когда мы становимся старше, то это все затвердевает еще больше, этот взгляд, это воззрение становится очень твердым, негибким и приводит к тому, что к старости, к более зрелому возрасту мы становимся более упрямыми, то есть упрямыми в том, как мы видим вещи. As we get older, we will find ourselves less flexible,
Мы становимся менее гибкими по мере взросления, становления старше. Less room, more stubborn, more arrogant, and how to say, a very one-sided kind of opinion. В нас становится меньше пространства, мы становимся более упрямыми, более надменными, и можно сказать, что придерживаемся каких-то однобоких очень мнений. So as we get older, we find often we become more difficult person. И обычно, когда мы становимся старше, мы можем обнаружить, что стали более сложным человеком. Isn't that? Так это? Yeah. Instead of getting more flexible, more gentle, more relaxed. Вместо того, чтобы стать более нежными, более мягкими, расслабленными, более гибкими, our views become very strong. наши взгляды становятся очень сильными, очень определенными. So these views are somehow essential in the way that how we express the individuality of who we are. Наши взгляды, конечно, важны, они являются сущностными в том, как мы себя выражаем, как мы выражаем то, кем мы являемся. And if we can change our basic view, that can truly open up a room for true transformation. И если бы мы могли изменить наши основополагающие взгляды, это дало бы нам возможность открыться к трансформации, к изменениям. Because whatever we do, how we communicate with people, how we conduct our life in terms of our physical activities and so on, how we express ourselves, how we manifest our emotions. Most of these are somehow based on that basic view we held so strongly in us. И что бы мы ни делали, то, как мы общаемся, коммуницируем с людьми, то, как мы вообще ведем нашу жизнь на физическом уровне, на эмоциональном, то, как мы себя выражаем, все это в очень большой мере основывается на том, какие у нас взгляды. And very difficult for us to compromise our views. И для нас это очень сложно прийти к какому-то компромиссу или придать, изменить наши взгляды. So the worldly view, according to Buddhist teaching, is the view that we are inborn with, the sense that I exist solidly. И такое мирское воззрение или мирской взгляд, с которым мы рождаемся, наш взгляд на мир, предполагает, что мы считаем, что «я» существует, у нас очень твердое об этом понятие. I exist without doubt, without question, and therefore, as I exist, others exist too. И «я», конечно же, существует, мы не подвергаем это сомнению, значит, и существуют другие. So, our view is, how to say, based on several factors, I believe. Not so logical, not so reasonable, though, and not having any real ground on which we can base our views, but somehow there's a false conception or misconception that I exist. No one questions
about that. И наше воззрение или наш взгляд, я уверен, это основывается на нескольких факторах. И хотя эти факторы не являются доказуемыми или какими-то логическими, к которым мы пришли с помощью логических умозаключений, но тем не менее каким-то образом в нас существует эта ложная концепция, что «я» существует. Yeah. So this becomes a source of our stress, our how to say discomfort, dissatisfactions. И это становится источником стресса для нас, дискомфорта и неудовлетворения. No. It is misunderstanding or misconception or merely confusion, according to Buddhism, that we are born with a basic view of me existing permanently, regardless of how situation changes in life. И то, что я существую независимо и постоянно, это является на самом деле непониманием или неправильной концепцией, а в соответствии с буддийской традицией это заблуждение. And that kind of understanding is known as our how to say foundation or our state of ignorance. И такое понимание является основой того, что мы называем неведением. There is a false conception of me existing permanently, independently. Это ложная концепция того, что я существует независимо и постоянно. And that in itself is a great source of confusion. И это само по себе является большим источником заблуждений. The reality is that I exist on the basis of interdependence, how to say, on the basis of dependent originations. В реальности же я существую на основании взаимной зависимости или созависимости всего. And I exist on the basis of others, on the basis of our interdependency only. Я существую на основании или благодаря другим, а на основании взаимной зависимости или созависимого возникновения. Whether it is our body, our mind, our emotions, our feelings, all of this existing on the basis of temporariness of conditions coming together. Будь то наше тело, ум, мысли, эмоции, все это существует на основании различных причин и условий, которые сходятся вместе. Therefore, everything exists on the basis of interdependency. So there is no separate, independent, inherent existence of so-called me. И так как все существует на основании взаимной зависимости, то нет такого отдельно существующего, независимого, самого по себе какого-то «я». When we are able to see a part of that, we begin to relax. И когда мы начинаем видеть это хотя бы частично, то это приносит нам, расслабляет нас. Our grasping on this view of I exist permanently without question begin to lose its grip. И та концепция, что «я» существует независимо и постоянно, она теряет свою хватку для нас. So in this way, we talk about different kind of views. And the first views are the worldly views, as I just said, which is considered as unwholesome or misunderstood view. И мы говорим в буддизме о различных видах воззрения или о различных взглядах. И первое, что я описала, это такой мирской взгляд или мирское воззрение, которое является на самом деле непониманием или ложным воззрением того, что «я» существует. Because of this unwholesome, misunderstood, confused view of self existing permanently, independently,
Это такой недобродетельный, неблагой взгляд того, что мы считаем, когда мы считаем, что я существует постоянно. We fail to see the contributing factors which are interdependence. И в данном случае мы упускаем те факторы, которые позволяют нам видеть взаимную зависимость. As we fail to see the interdependency, then we become very self-centered, very strongly. И так как мы упускаем, мы не видим взаимную зависимость, эти факторы, то мы становимся очень эгоистичными, зацикленными на себе. So our whole view and the pursuit of that view in life becomes solely for my own sake. И наше воззрение, наш взгляд в таком случае, погоня за этим взглядом становится очень жесткой и вся зациклена на себе самом. Мы зацикливаемся только на себе. That everything we do in life is only for me. Все только для меня, и все, что я в жизни делаю, это только ради себя самого. Due to our grasping and how to say, onto this fixed idea of a self permanently existing, thus our natural tendency is to do things. Our natural tendency is to do, whether in terms of thinking or whether in emotions or physical actions or communication, everything that we do is aimed at fulfilling that self or me only. И так как мы цепляемся за эту идею, что я существует постоянно, то все, что бы мы ни делали в жизни, будь то наши действия, наши мысли, чувства, все это направлено на утверждение, на наполнение того, что касается только меня самого. So as we only focus or as we only turn our attention to just me, then the disappointment and the dissatisfactions or pain or sufferings are also greater. И когда мы полностью поворачиваемся к этой идее, когда мы полностью фокусируемся только на самом себе, то наши страдания, наша боль и неудовлетворенность, все это возрастает. The bigger we have a sense of me, bigger suffering is. И чем больше у меня это чувство собственного я, тем больше страдания. As we can see very clearly, more ego, more painful. Мы очень это явно можем увидеть. Чем больше эго, тем более болезненно все. Now, when we can see that our self is not permanent, our self is dependent on other factors, then in thinking for others, care for others, responsibility for others naturally happens. Когда же мы видим, что наше я не постоянно, что все зависит от всего, все взаимно зависимо, то наша забота о других, наше беспокойство о других и действия ради других, это происходит более естественным путем. My happiness matters to others as much as others' happiness matters to me. Мое счастье имеет значение для других, так же, как для меня имеет значение, чтобы другие были счастливы. My pain and suffering matters to others as much as others matters to me. So we can never be independent in this way. Everything is interrelated, interdependent, and interbeing. И также моя боль и страдания имеют значение для других, и боль и страдания других существ имеет значение и влияет на меня. Поэтому мы говорим о взаимной зависимости. So the real basis of care for others, of concern for others, which is the first step toward compassion. И это является первым шагом навстречу к состраданию, подлинное чувство заботы о других. Comes from the understanding that we are interdependent. Это именно исходит из того, когда мы понимаем, что мы зависим друг от друга. If we are completely separate, independent, permanent, there's no basis. There's no basis of a connection. There's no basis of a care or kindness or compassion to others. Если мы полностью независимы, существуем сами по себе, твердо и абсолютно отдельно от других, то здесь даже не возникает основы для заботы, для сострадания, для любви. So caring about others, it's not something extraordinary thing. Заботиться о других это не является какой-то необычной, экстраординарной вещью. Caring about others is our mutual responsibility.
заботиться друг о друге, заботиться о других является нашей взаимной ответственностью. Because others matter to us Потому что другие имеют для нас значение. as much as we matter to them. Точно так же, как мы имеем значение для них. So, because we are interdependent and therefore subject to experiencing dissatisfactions from time to time. И так как мы взаимно зависимы, то есть поле для того, чтобы мы испытывали чувство неудовлетворения время от времени. When we hear about suffering, the Buddhist understanding of dukkha or suffering is a very complex, thing. It cannot be just translated directly as suffering. И когда мы говорим о страдании, или в буддийских терминах это дуkkha, то это достаточно сложное понятие, его не совсем корректно перевести просто напрямую словом страдание. It's not something like someone just lost someone or someone just happened to have accident or cut his legs or things like that. It's not this kind of obviously physically evident that we not identify as suffering. Это не то, когда мы потеряли, например, близкого человека, или мы попали в аварию, или кому-то отрезали ногу. Это скорее такое... Мы здесь не говорим о каком-то очень очевидном физическом страдании. So when people hear about Buddhism and suffering, they have a very different understanding of this. И когда люди слышат в буддизме о страдании, то у всех возникает очень разное об этом понимание. Yeah, Buddhism seems to be a very gloomy kind of, if you might call it religion, a very gloomy religion which emphasizes on suffering only. И это такое представляется какой-то очень мрачной религией буддизм, потому что очень много в нем говорится о страдании. Yeah, that the Buddhism highlight suffering. Что буддизм, можно сказать, подчеркивает и придает значение страданию. Which is something that we all like to avoid. А на самом деле это то, чего мы все хотели бы избежать. Yeah. Now, the true understanding of suffering, the word or the meaning in Buddhism, is a general sense of dissatisfaction. И в буддизме истинным значением слова страдание или понятия страдания мы под этим подразумеваем такое постоянно присутствующее чувство неудовлетворенности. That we all experience in all aspects of our life. Even though things goes well, even though things are not terrible at all, yet there is still a slight sense of dissatisfaction. Something is not right. И мы все это испытываем в нашей повседневной жизни, даже когда, казалось бы, все идет хорошо, не то чтобы у нас какие-то проблемы, в целом все прекрасно, но все время присутствует какое-то на фоне чувство неудовлетворенности, что что-то не так. No matter how hard we try, we can never make anyone happy all the time. И как бы мы сильно ни старались, мы не можем кого-то сделать счастливым на постоянной основе. At one point, is going to be disappointed. Рано или поздно мы разочаруемся, или этот человек разочаруется. Not satisfied. Не будет удовлетворен.
So we see how many things we do in life. There is never a moment actually that now is fine, now is finished, now I'm satisfied. Very, very difficult to have this kind of experience. Always when we do something, but as soon as something's complete, something else begins to fall, something else begins to rise. That brings us concern. И что бы мы в жизни ни делали, как бы мы сильно ни старались, чего бы мы ни добивались, в итоге никогда не наступает такой момент, что мы думаем, вот теперь все, теперь я полностью удовлетворен. Как только мы достигли чего-то одного, начинает сыпаться что-то другое. Running after money, wealth. Мы бегаем за деньгами, за богатством. Something ordinarily we do. Это что-то, что мы делаем обычно. Then when we can be a little bit satisfied or not satisfied, maybe not, but maybe so when we feel like quite okay, in this pursuit. И когда мы более-менее достигли того, чего хотели, удовлетворены, и Ринпоче говорит, нет, на самом деле мы не чувствуем, что мы удовлетворены, но вот как-то более-менее мы достигли. There's no limit to our plan. На самом деле у наших планов нет конца, нет предела. So as soon as we feel now okay with financial, economic, money condition, then health suffers. И когда мы более-менее достигли какого-то баланса, такого состояния, что финансово-экономическая ситуация у нас неплохая, например, здоровье начинаем терять. And then again spending time, energy, how to be physically healthy. И мы начинаем тратить на это время и энергию, как поддержать свое здоровье на физическом уровне. When physically quite okay, relationship problem. И, например, вот здоровье вроде бы наладили, но тут начинаются проблемы в отношениях. So all three together, perfect, impossible. Все вот эти три сферы, чтобы у нас были в идеальном состоянии, совершенно это невозможно абсолютно. Because maintaining it is also problem. Потому что поддерживать даже это уже проблема. When there's health, there's no relation. Когда есть здоровье, нет отношений, нет партнера. When there's a relationship, there's no health. А вот есть отношения, но здоровья уже нет. Miller Rippa said, when there is when there's family, Рипа сказал, когда есть семья, there's no house. Нет дома. When there's house, finally, no family. Да, наконец-то есть дом, семьи нет. So all of this, you see, a general sense of dissatisfaction, something that continues to live with us. That is the meaning of suffering, actually, Buddhist point of suffering. Now, of course, there is a more obvious level of suffering that is different. But the basic sense of dissatisfaction we all have. И вот во всем этом, в этих сферах мы испытываем некое постоянное такое фоном присутствующее чувство неудовлетворенности. И вот именно такая неудовлетворенность, именно ее подразумевают под понятием страдания в буддизме. And that is mainly coming because nothing is permanent. И это происходит от того, что ничто не постоянно. Either myself or others. There is no any kind of phenomena or entity that is inherently permanent and independent. Будь то я или другие, ничего не постоянно, нет ни одного явления, которое бы присутствовало на постоянной основе твердым образом, само по себе независимо. Since things exist
only on the basis of interdependency. И так как все вещи существуют только на основании взаимной зависимости, So therefore it is temporary, поэтому они временные, not permanent. они не постоянные, приходящие. Since it's not permanent, sooner or later it's subject to dissolve. И так как они не постоянные, то рано или поздно они придут к распаду, к растворению. So when it dissolves, the stronger we have in our view of grasping, in our view of things permanent, that the stronger we have, the stronger our sense of disappointment. И когда они распадутся или растворятся, чем сильнее мы за них цеплялись, тем сильнее у нас будет чувство разочарования. So our level of reaction, our level of experience, whether it becomes extremely painful or quite okay, not depend on the fact that the things are subject to dissolve anyway in the end. It doesn't depend on that. И наша интенсивность переживания, насколько мы будем испытывать боль или будем чувствовать себя нормально, это зависит совсем не от того, что все приходящее или временно существует. The biggest pain or suffering is coming from our mental grasping. Основная боль и основное страдание, оно происходит от того, что в нашем уме есть цепляние. So because of that, we all go through different degree of experience of loss, of pain, of suffering, even though externally it's the same thing. И в силу этого каждый из нас проходит через разный уровень переживания, через разные ощущения боли или страдания, хотя внешняя ситуация может быть примерно одинаковой для всех. Yet it is not to be misunderstood as things are not to be misunderstood in the sense that nothing exists. Тем не менее, здесь не стоит это путать с таким неправильным пониманием, что ничего не существует. It's not about nothingness. Это не о понятии ничто. It's a very complex interdependency of the things as they are. There are causes and conditions. For whatever experience we are going through at this point in life, it's not coming out of nowhere without reasons. Everything has a cause, everything has a condition. Это сложная взаимозависимость вещей, и ничто в этом мире не происходит просто так. У всего есть причина и условия. So since everything has a cause and condition, therefore whenever the causes and conditions are present, are met together, at that very moment situation is real. И так как у всего есть причины и условия, то в том случае, когда эти причины и условия сходятся или встречаются, происходит ситуация, которая реальна. When a mushroom shoots out of the ground, when the circumstances, condition and causes are met, are ripened, the mushroom springs out from the ground. Когда, например, гриб прорастает из земли, то за этим стоят причины и условия, и когда они сходятся, то мы видим, как он появляется из-под земли. Just because we didn't see a mushroom yesterday and today it just automatically spring out, it's not coming without reason, without cause. Если, например, вчера еще этот гриб не вырос, мы его не видели, и он вдруг появился сегодня, это не значит, что там за этим не стояло никакой причины и условия. However, today this mushroom, being a mushroom, is existing on the basis of a supporting cause and condition, which is temporary. Сегодня этот гриб существует в силу того, что сошлись причины и условия, которые временные. Due to that, tomorrow it may not be there. И в силу этого завтра его уже может не быть. That's the nature of phenomena. И такова природа явлений.
it doesn't mean nothing exists. Это совсем не означает, что ничего не существует. Everything exists when cause and condition comes together, yet not in a permanent and independent way. Therefore, things exist temporarily. Все существует на основании того, что сходятся причины и условия, существует временным образом. So you see, when the things comes together, when cause and condition comes together, pain is real, pleasure is real, happiness is real, as well as disappointment is real too. We cannot say that, oh, it's just nothing. No, it cannot be. Everything is real. We cannot deny the relative, relative truth of phenomena. Things do exist. Therefore, cultivating a positive cause and condition in order to experience, more positive result as happiness. Поэтому, когда сходятся причины и условия, то наша боль реальна в этот момент, наше счастье реально, а также реальное наше страдание или несчастье. И из-за этого имеет смысл культивировать, развивать именно положительные причины для того, чтобы получить положительный результат в итоге. Now we might say that if ultimately anyway nothing remains, so what is the use of working so hard to pursue a more happy state? Мы можем подумать, что если ничто не остается постоянно, что все временно, тогда зачем нам так сильно работать над тем, чтобы чего-то достичь хорошего? The point is not about permanent happiness. Но здесь мы говорим не о постоянном счастье. Even if things are momentary, даже если вещи приходящие, it still makes sense to be momentarily happy. То по-прежнему имеет смысл хотя бы временно в эти мгновения быть счастливыми. If there is a choice of momentarily happy, momentarily unhappy, если есть выбор, чтобы мы в эти мгновения или на такой временной основе были счастливы или несчастливы, obviously it's good to be momentarily happy. No? Конечно, лучше в эти мгновения временно быть счастливым. So from this from this way of understanding that ultimately things change, ultimately is subject to impermanence. И с таким пониманием, что в итоге вещи подвержены изменениям, подвержены непостоянству. If we look at that way, then we understand there is something more to it. И если мы таким образом посмотрим, то мы увидим, что есть нечто большее за этим. Some kind of detachment, some kind of what do you call this? Some kind of repulsiveness to the way the samsara works. И у нас возникает некая отстраненность или отсоединенность, или даже чувство отвращения, отторжения от того, какова сансара. This never-ending cyclic existence of samsara. Это бесконечное циклическое существование сансары. The cycle that we are tangled with. Это цикл, в котором мы запутались. It's quite exhausting. Это на самом деле нас истощает. It's quite tiring. Мы устали от этого. And emotionally very draining. И эмоционально это нас очень истощает.
But looking back, essentially, we don't find anything really essentially what we did. И несмотря на то, что мы совершаем огромное количество вещей в жизни, очень много всего делаем, но если мы оглянемся назад, то увидим, по сущности, мы ничего такого не сделали. Yeah, every day we do things almost mechanical. Каждый день мы почти механически себя Waking ведем. up in the morning and regular things, and then sleeping, and then one night, two nights. Time goes very fast. Встаем с утра, и все примерно одинаково, какие-то повседневные наши занятия, ложимся спать, и так, одна ночь, вторая, один, второй, третий день, и очень быстро летит время. All of us suddenly, good time is gone. И совершенно неожиданно вдруг хорошие времена прошли. And then when we look back, we have nothing much to really show concretely. This is what I did. Of course, we think too many things, we talk too many things, we do too many things. Concretely, essentially, there's nothing that we can say, oh, this is what I did. At the end of our life, we are still struggling to do some things. И когда мы оглядываемся назад, то оказывается, что мы не сделали ничего конкретного или ничего сущностного, несмотря на то, что мы очень много думали, мы очень много говорили, мы делали очень много действий, но по сути нам нечего предъявить. So most of the time, our life is spent on distractions. И в большинстве мы тратим свою жизнь на отвлечения. So when we think of dharma or the path, one has to somehow understand the general condition of life or samsara. Когда мы говорим о дхарме, о пути дхармы, то нам стоит понимать эти общие основополагающие вещи по поводу жизни, по поводу сансары. So some kind of repulsiveness, some kind of how to say being bored or being dissatisfied with the conditioned existence, a sense of awakening must be there when we think about dharma path. Otherwise, if we feel everything what we are right now is completely fine, perfect, then what is the need for dharma? И когда мы думаем об этом всем, то у нас должно возникать такое чувство скуки или утомленности, или непривлекательности сансары, или даже отторжения. Иначе и по поводу дхармы у нас должно возникать такая радость или устремление, иначе зачем тогда все это делать? So knowing that every one of us are same in the way that we find ourselves wanting to be happy, healthy, not wanting to suffer, it's normal thing. Every one of us share the same basic desire. И нам также следует понимать, что все мы разделяем, все мы одинаковы в том смысле, что мы хотим для себя счастья, и мы не хотим быть несчастливы. Это то общее, что нас объединяет. Yet, due to confusion and due to habitual tendency, we seems to experience more of dissatisfaction. So, as we see our situation quite same, myself and others, then we develop a genuine sense of concern, a care, and a sense of compassion of how to get rid of this, how to get out of this. Так как мы все в силу нашего собственного заблуждения и неведения мы испытываем эти страдания, то мы таким же образом думаем о других существах, и у нас возникает подлинное чувство заботы о них. Каким образом я могу им быть полезен? Каким образом я могу им помочь избавиться от этого страдания? Finding a way for liberation from cyclic existence of samsara for oneself and for others. Как найти освобождение от сансары для себя самого и для других? And this is how we come to search of dharma as a path.
И таким образом мы приходим к поиску, к тому, что мы находим путь дхармы. Then, in terms of how to say our capacity of mind, then we find different aspects of a path. There's a different, how to say, dynamics of a different path that may be suitable for differently to each individual depending on our own personal capacity. И в соответствии с нашими способностями ума существуют разные виды, разные пути. И эти пути, они подразумевают различную динамику, которая подходит индивидуально для определенных способностей ума. So each of us have a different faculties and capacity of our mind. Accordingly, different path will suit us. And even Buddhism, in Buddhism also there are several different paths, which is not something to say one is better than the others, but is more suitable for different type of mind and capacity. И у каждого из нас, каждый из нас обладает разными способностями на уровне ума, и для каждого вида способностей есть свой определенный путь. И также и в буддизме есть разные пути для разных способностей ума, и мы не говорим здесь о том, что один здесь является более предпочтительным, один лучше, а другой хуже, но просто каждому подходит свой путь. For some, the Theravada's teachings are extremely helpful and very powerful. Для кого-то учения Тхеравады являются очень полезными, очень подходящими и мощными. It does recognize the condition of samsara and therefore sincerely looking for liberation from it, but more concerned about self-liberation. И этот путь также признает те условия, которые есть в сансаре, и ищет также от нее освобождения, но здесь мы говорим о личном освобождении. So, coming to the practice in the Theravada tradition, mostly ultimately aiming in the perfection of our prajna, which is wisdom, to be able to liberate from our state of confusion. Yet the supportive practice it requires are the meditation part and as well as the discipline or the shila, which is the physical discipline part, which are regarded as essential. И на пути Тхеравады здесь окончательной целью является доведение до совершенства праджни или мудрости с помощью практики медитации. И вторым аспектом здесь является дисциплина, и вот эти две вещи мы доводим до совершенства: дисциплину и мудрость. Like physical ethical conduct with the mental ethical practice of meditation, combine this together can lead us to more wisdom. Этическая дисциплина или наше поведение, этическое на уровне тела и также дисциплина на уровне ума, чем здесь является медитация, эти два фактора, две практики приводят нас к достижению мудрости. Then in the Mahayana, it brings more importance and emphasis on the mental discipline. В Махаяне больше значения придается именно дисциплине на уровне ума или практикам для ума. So here we talk about not only self-liberation, but also liberation for all other beings. Здесь мы говорим уже не только о личном освобождении, но о достижении освобождения для всех существ. So the concept of every being is seen as one's own mother is a very big practice in Mahayana.
И та концепция, то видение, когда мы видим всех живых существ, что они подобны нашим матерям, это является основным пониманием в Махаяне. Developing bodhicitta that brings our concern and kindness, compassion beyond ourselves to all beings. Зарождение бодхичитты, которое позволяет нам распространить нашу любящую доброту и сострадание за пределы себя самого на всех живых существ. Incorporating the sixth paramita as part of the practice to work for others. И также частью практики работы на благо других является практика 6 парамид. So this vehicle, Bodhisattva's vehicle, is very much concerned on how to increase the capacity of our mind, how to say, break through the limitation and narrowness of our self-concern. И этот путь или эта колесница бодхисаттв, она очень сильно фокусируется на том, как увеличить способности нашего ума и как расширить наш ум, помимо того, чтобы думать только о собственных нуждах. So compassion is the essential part of this path. И сострадание здесь является сущностной частью этого пути. At the same time also, understanding the true nature of reality is what frees the mind from ultimate delusion. Также понимание истинной природы явления – это то, что помогает освободить наш ум от заблуждения. So here we see a really wonderful path of wisdom and compassion. Wisdom in the sense of seeing the true nature of reality, compassion in the sense of being caring and concerned for all beings. И мы видим, что это действительно удивительный путь, который заключает в себе мудрость и сострадание. И сострадание здесь, мудрость здесь состоит в истинном видении реальности явлений, а сострадание в том, чтобы заботиться обо всех живых существах. So it's a big lift from self-concern and concern for others. Это очень большой сдвиг, это приподнимает наше видение относительно того, когда мы заботимся только о себе. And in the Vajrayana or Tantrayana Buddhism, even though it is still part of the Mahayana, the foundation of compassion and the wisdom is always there. И теперь мы переходим к Ваджраяне, которая также является частью Махаяны. В основе своей она также имеет сострадание и мудрость. Somehow the techniques and the methods are considered more advanced in the sense that it has a direct relation to how we see the nature of our mind. Но техники и методы здесь уже более продвинутые в отношении того, как мы видим природу ума. Because ultimately what we see, how we see the objective phenomena depends very much on our subjective mind. And if the subjective mind is more pure, more divine, or more, clear, and then without having to put any kind of effort to change the external phenomena, it already changes our view. И то, как наш субъективный ум видит объективное поле восприятия, в очень большой степени зависит от чистоты нашего ума. Чем более наш ум чистый, чем более он прозрачный, чем более он сокровенный или божественный, тем больше это оказывает влияние на то, как мы видим сами явления. Без того, чтобы менять эти явления, мы работаем с умом. Cold? Yeah? Oh, okay. Huh? Okay. Impermanent? Yeah, okay.
Yeah, so this are some differences, some basic differences on the path accordingly what suits us individually. Это такие основные различия путей, которые могут подходить нам индивидуально. So in Vajrayana we have many tools and methods that will directly invoke the purity or the primordial pureness in our mind, and thus it requires much more care and much more skillful ways in guiding the students to the nature of mind. И в Ваджраяне есть множество методов или способов, каким образом мы пробуждаем, мы взаимодействуем с изначальной чистотой нашего ума. Поэтому здесь нужно быть более искусным в том, как вести учеников по этому пути. Yeah, so we have the mandala principle, the sadhana principle, the mantra principle, and even different kind of yogic practice, employing our body, our winds, our energies. So there are actually very advanced forms of techniques which are available in Vajrayana, but that has to be instructed properly with a lot of care and skillful ways, because it directly, how to say, works with our own inherent nature of mind. So for this reason only, Vajrayana is considered very advanced, yet with a lot of care. И в Ваджраяне у нас есть такие инструменты, как принципы мандалы, садхана, мантра. Также мы работаем на уровне тела физически с ветрами, с энергиями. И Ваджраяна подразумевает более продвинутые техники, но к ним следует подходить очень искусно, с большой осторожностью. И именно по этой причине, так как эти техники являются более продвинутыми, они работают напрямую с чистотой и с природой нашего ума, то здесь нужно быть более аккуратным в том, как им следовать. Now, in all of this, there's a role of the teacher. И во всем этом есть роль учителя. From the Theravada to Mahayana to Vajrayana, we always needed a guide, a teacher, a spiritual friend. Будь то Тхеравада, Махаяна или Ваджраяна, нам всегда нужен учитель или проводник, наш духовный друг, наставник. Now, in the Theravada, there is no real concept of Guru, in the sense that how we see in the Vajrayana, someone as a physical form of a teacher, to be seen and perceived and viewed as actually almost like a living Buddha, so to speak. В Тхераваде, например, нет такого понятия, как гуру, подобного Ваджраяне, в который мы видим, в который нам следует воспринимать или видеть учителя, подобному самому Будде, практически как сам Будда. In the Theravada, relation is very simple somehow. You have a relation with a teacher who is more like an elderly person, elderly, a monk or nun in this case. So it's more like a spiritual friend, where it doesn't have to deal so much about a personal devotion to the teacher. И в Тхераваде учитель, он скорее является наставником, это просто более старший монах или монахиня. Здесь нет такого индивидуального отношения у учителя и ученика, это скорее духовный наставник, because духовный друг. Because the
the emphasis is more on the practice, on the training, on the discipline, rather than on the person who shows you the path. Здесь скорее идет упор на саму практику, на те упражнения или методы, с которыми работают, а не на того человека, кто показывает тебе путь. So it's like a spiritual friend. Поэтому мы говорим, что это духовный наставник Хировади. There is no kind of personal samaya, to observe, as we see in the Vajrayana between guru and student. Здесь нет каких-то личных обязательств или самай, которые нам следует соблюдать в отношениях между учителем и учеником. Then in the Mahayana tradition, we have still this concept of teacher, more like a parent type of teacher, more like a father-mother type of teacher, which not only is seen as a spiritual friend, but also someone who really cares for our well-being, and is more like an authoritative sense of care, but still it doesn't talk about a fully devotional based of relation between guru and student. И в Махаяне тоже есть учитель, и в данном случае учитель здесь скорее как родитель, как мать или отец нам, то есть он обладает для нас авторитетом, или можно сказать даже он более авторитарный, и здесь присутствует забота, ему действительно не все равно, он заботится о нас, но тем не менее аспект преданности, такой как в Ваджраяне, здесь этого нет. So then in Vajrayana or the Tantra Buddhism, you find this guru world and this sense of a complex and sometimes very profound sense of a relationship that is very personal, you see, more than the path or the practice. It is the guru which is the central character of how we develop the bonding as a student and teacher. И в Ваджраяне или в тантрическом буддизме мы встречаемся со всем тем, что мы называем гуру и мир гуру. И здесь скорее уже подразумевается более личное отношение учителя с учеником и то, каким образом учитель и ученик создают эту связь. And there's also an area of possible misunderstandings. Здесь также есть поле для возможного непонимания. It's a very difficult concept for so many people. Это на самом деле сложная концепция для многих. To view someone who is in a physical form, as normal as you and me, as a physical form of a human with possible all the human conditions and all the human traits, yet deliberately trained to go beyond that to see the guru in a very different form. So this is a very difficult concept. И сложность этой концепции заключается в том, что учитель, который обладает человеческим телом, он находится в физической форме человека, он, конечно же, обладает человеческими многими чертами, но тем не менее мы намеренно тренируем себя в том, чтобы видеть за пределами этого, видеть помимо этого его в различных формах. At the same time, it is very powerful because it calls for our attention. You see, it calls for our awareness all the time. Like when you have a living master, see, then there's a sense of awareness being developed all the time. Unlike like how we relate to the statues, for example, or thankas, that's a different thing. Но, с другой стороны, это обладает огромной силой, потому что это призывает к тому, чтобы мы постоянно поддерживали свою осознанность. Когда у нас есть живой учитель, действительно в живой форме существующий, то эти отношения и осознанность по отношению к нему, они совершенно другие, чем по отношению к изображениям или статуе.
one of the main reasons why we can actually give that much importance, why it is essential to give that much importance to the living Guru or living Master is how we consider the understanding and the realization of the nature of mind as something most important. И одна из основных вещей, одна из основополагающих вещей того, какие мы отношения создаем с гуру, какие отношения мы создаем с живым учителем, она состоит в том, чтобы обнаружить природу ума. Yeah. I'm not sure if I'm right. Huh? You said the main, the essential thing, how we develop the relations with the Guru concerns the nature of mind. Yeah. Yeah, Yes. correct. Да, я правильно сказала, что основополагающей, самой сущностной частью того, какие мы создаем отношения с живущим учителем, с гуру, здесь является реализация природы ума. And water, and blanket, and everything. И все остальное, вода, одеялка. Svetlana is saying that could you please elaborate on that because it's quite difficult to understand. Yeah, I'm saying it is difficult. I didn't say it's easy. Так я и говорю, что это сложно, я не говорю, что это просто. I never say it's easy. Я никогда не говорил, что это просто. Yeah. There are some several factors at play, I would say. Я бы сказал, что здесь принимает участие несколько факторов. First, our fundamental trust in our own fundamental sense of wakefulness. И первое – это наше основополагающее чувство доверия в отношении нашего изначально присутствующего состояния пробужденности. We come to Dharma, or particularly we come to Guru in this sense, not because we feel completely lost or completely feeling totally insignificant and looking for a way for the Guru to lift us from the head and move somewhere. It's not in this kind of relationship. You see, we come to the Guru with some kind of basic trust in our own fundamental, potential of wakefulness. That is a very important ground. И мы приходим к Дхарме или приходим к Гуру не из того ощущения, что мы маленькие, никчемные, незначительные, и ищем Гуру или учителя для того, чтобы он вытащил нас из этого всего за волосы и переместил в какое-то другое место. Нет, мы как раз приходим к Гуру с основополагающим пониманием, с верой в то, что в нас существует изначальное состояние пробужденности. And that there's a strong sense of conviction in oneself that one can ultimately bring that fundamental state of mind to manifest. The sense of conviction is there, a sense of trust is there. И у нас есть чувство глубокой убежденности в том, что мы обладаем этой способностью или потенциалом к тому, чтобы это состояние пробужденности нашего ума проявилось в полной мере. Мы обладаем этой убежденностью и верой в это, доверием. And when we see that there's a basic trust in our fundamental potential of wakefulness, then we also understand that there's nothing more important
in life, then state of our mind. И когда у нас есть такая основополагающая убежденность в потенциале пробуждения нашего ума, нашего состояния пробужденности, то для нас ничто не является более важным в жизни, чем природа ума. Knowing the nature of our mind and not knowing nature of our mind is what differentiates samsara and nirvana. Знать пробужденный ум и не знать пробужденный ум — это то, что как раз создает разницу между сансарой и нирваной. So beyond our normal pursuits, normal desires, normal wishes in life, the nature of mind, or the ability, or the chance, or opportunity to understand the nature of our mind is the most crucial and most precious thing ever. See? И помимо наших обычных желаний, забот, помимо погони за теми достижениями, которые у нас есть в жизни, именно понимание природы ума здесь является наиболее сущностной. And the Guru is someone, among other things, is ultimately supposed to bring us that recognition, and bring us that possibility of seeing our nature of mind. And that is why, for that reason only, the Guru, in the tantric sense, in the Buddhist tantric sense, considered as so important. И гуру — это как раз тот человек, который может показать нам эту природу ума, может нам представить, пройти с нами по этому пути. Поэтому гуру именно является настолько решающим, настолько сущностным в пути Ваджраяны. And other factors, maybe our past life's karma, our merits, even to come to the how to say, the feeling of wanting, feeling of being ready to really explore or to understand the nature of our mind itself doesn't happen accidentally. It must be a result of past good karmas, or past merits, or past having some connection to this path. So, И здесь играет роль также карма наших прошлых жизней и заслуги, и само по себе желание исследовать наш ум и приходить к реализации природы ума. Сам по себе интерес к этому, он уже обусловлен большими заслугами из прошлого и также некой предрасположенностью, что мы приходим, мы вступаем на этот путь. And that so combine all of this together, we study with a teacher which instructs us, which guides us
and accepts us first of all, and then ultimately takes the responsibility of guiding us to the nature of our mind. Now, so these are the process, which takes place in our life, during the path and the practice. И сочетание всех этих факторов ведет к тому, что у нас есть учитель, он принимает нас в первую очередь, он ведет нас по этому пути, он дает нам наставления, и в конечном счете он ведет нас к реализации природы ума, к открытию природы ума. So how many of you are doing Mondro? Are you doing some? Кто из вас нёндро делает? Or finished, or plan to finish next life? Кто-то закончил уже или собираетесь закончить в следующей жизни? Yeah. And are you doing some kind of Buddhist practice regularly, including meditation? Вы делаете регулярно какие-то буддийские практики, включая медитацию? How do you feel? Ну и как вы чувствуете себя? No, what do you feel about your practice? Что вы чувствуете по поводу своей практики? More lasting. Relax. Less fixated or less solid within myself, like in a bad way. Svetlana is saying from euphoria and excitement till complete desperation. And as for me, I can say it gives me inner support. Yeah, good. Yeah, you're supposed to feel bad. Это нормально, так предполагается, что вы себя плохо будете чувствовать. Fear. Страх. In the practice or after the practice? Во время практики или после? Аня говорит, что иногда я чувствую страх, и когда очень много практикую, то этого страха становится больше, и меня это как будто бы с ума сводит. What do you practice? Что ты делаешь? And how long you practice to become crazy? И как долго ты практикуешь то, чтобы стать сумасшедшей? No, session. One session. Okay. От 30 до 1,5 часов. Ринпоче просто спросил, сколько это много практики, чтобы чувствовать, что ты, When do you start to get crazy? First half or the second half? Когда у тебя это сумасшествие начинается, в первой половине или во второй? Они говорят, что чем больше у меня становится ясности, когда я много практикую, то я начинаю замечать те вещи в людях или в реальности, картинка реальности становится более ясной, и мне не нравится то, что я вижу, и поэтому я иногда приостанавливаюсь тогда и прекращаю практиковать, чтобы все это осело внутри меня, чтобы переварить это. И тогда я и чувствую, что мне нужен гуру, чтобы объяснить это, что происходит. What do you feel? Desperate. А ты что чувствуешь по поводу отчаяния? This gives me even more strength. What? Что придает сил? Когда я нахожусь в полном отчаянии и потерялся, я понимаю, что значит
When I got lost completely and when I feel desperation, then I feel that it's good that some past karma or past things are just rising on the surface, and I really need to look at them, to go into it, and then they dissolve in this way. Sometimes they keep resisting, so I feel like repetitive thing which keeps happening. Я это не могу перевести, я не знаю, как грабля. We have a idiom in Russian, Ripоче, when you step on this thing and it knocks you, the one which you use for the garden. Yes. And he's saying that now I see this tool, and then I walk by because I know if I step, I will again receive it. Oh, good. Sometimes after practicing Vajrasattva and when all this flushes out of me, all this dirt, then I feel so pure, so clean that I'd like to stay in this condition. But I didn't succeed. Sometimes after intensive practice, when I get back from practice, I can see more clearly how people are suffering, so I can feel how other people stay in this mental condition which brings them suffering. So I feel even more intention to practice. And Svetlana is saying that sometimes I feel heartbroken, like I feel pain in the heart towards those people who don't have dharma, who don't have instruments for realizing what we have, what we practice. Good. So I feel great compassion, she's saying. Говори погромче, Кристина. Очень помогает практика для трансформации негатива. У меня, например, практика, которую я делаю, она связана с трансформацией негатива. My practice helps me to transform my negative emotions on a daily basis, and the practice which I do, it is connected with transforming negative emotions. This is very precious for me, and I completely agree to Svetlana that it's a pity. Unfortunately, not so many people can get in contact with such practices. То есть агрессия не у тебя, да? Sometimes I feel there is aggression around me after the practice, but not here in the center, but when I practice at home. For example, after your teachings, I came at work, and my boss, my director, he was shouting, screaming on me for 20 minutes.
And I thought that he was not able actually to digest and eat the energy which I brought with myself, because I was very in a kind of pure state, and there is a difference between him and me, so he was so angry. And the next day, my boss, he was even kind to me, and as I was not reacting the previous day, so he even helped me out. And then this aggression around me happens after I practice, not only at work, but also in other situations. I see some hysterical manifestations. I was not provoking them, but... Yeah, you only happen to be there, right? Ты просто там оказался. Good, very good stories. I also feel that people, when you are in a calm state, they try sort of provoke you to see that you are like alive, or I don't know. And if you don't react, they try even more. Я сказала, что у меня такое бывает иногда, когда в очень спокойном состоянии, то ты видишь, что некоторым людям интересно тебя провоцировать и все-таки увеличивать свою провокацию до тех пор, пока ты не выйдешь из себя. Yeah, unfortunately, these days, being kind, being peaceful, being compassionate is somehow seen as a weakness, you know. И в наши дни зачастую, когда мы ведем себя по-доброму, когда мы испытываем сострадание, это часто воспринимается как слабость. Because I think generally people are so self-centered, and also a lot of aggressions that we live with, a lot of challenges we live. We cannot understand someone can be peaceful, you know. It doesn't make sense. И люди сейчас проходят через жизнь, им бросает так много вызовов, они настолько находятся под действием стресса, что иногда им сложно понять, что кто-то может чувствовать себя настолько спокойно и умиротворенно. Devadatta, you know, the cousin of the Buddha, his main problem is that the Buddha was peaceful. И вот Девадатта, двоюродный брат Будды, его основная проблема по жизни была в том, что Будда очень умиротворен был, спокоен. Because his problem is his mind was constantly violent, constantly aggressive. So because he could not find a way of working with his own mind, therefore he cannot accept or understand the other can be actually very peaceful. И его ум, он постоянно был обеспокоен, он был наполнен насилием и агрессией, поэтому, так как он не мог покорить собственный ум, работать собственным умом, то он не мог понять, каким образом другой человек может быть настолько умиротворенным и спокойным. When he died, he told the Buddha just before dying that all my life I've always given you hate. I've always hated you. И когда он умер, он сказал Будде, что, знаешь, я на самом деле всю жизнь, что я тебе давал, это только ненависть. Я ненавидел тебя всю мою жизнь. But I'm not surprised of that. Но я этому не удивляюсь. What I'm more surprised is how did you love me all this time? Но меня удивляет не то, что я тебя ненавидел, а то, как ты продолжал любить меня все это время. So, yeah, this certainly when we look into this situation, we really find how precious it is to have a momentary peace. Even, you know, how much people and society, world needs this. И когда мы ощущаем хотя бы мгновение этого умиротворения или покоя, хотя бы временно, то мы понимаем, насколько это нужно людям, насколько это нужно нашему обществу и всему миру, насколько это важно. And sometimes when we are ourselves more at peace, not because the others are trying to provoke us more, it's simply that we notice things more than before. И когда мы так умиротворены, когда мы спокойны, не то чтобы люди нас больше начинают провоцировать, мы просто лучше начинаем это видеть, больше осознавать.
So normally, when our own mind is not at peace, we do not notice much of the things that goes on, unless it is a very, very strong one. But when we are more able to be at peace within ourselves, then we notice even small things that happens. И когда наш ум обеспокоен, то мы зачастую не замечаем те вещи, которые происходят вокруг нас, только если это не что-то действительно сильное, большое, оказывающее влияние. Но когда наш ум умиротворен, то мы в этом покое начинаем в этой ясности видеть и замечать даже самые мельчайшие вещи вокруг нас. Certainly your boss is the best person to practice this. Always we have problems with bosses. Конечно, твой босс, твой начальник – это самый лучший человек для того, чтобы с ним это практиковать, и всегда у нас с руководством проблемы. Yeah, please. Ринпоче, could you please elaborate on the fact of Buddha's omniscience, like knowing everything? Like there was a story when one Brahmin wanted to test the Buddha and asked him how many leaves are there on the tree, and he's asking if this really makes sense. Is it important to be omniscient, to know things, or it mostly relates to knowing the reality? Вы сказали, что это больше относится к знанию явлений, да? То есть насколько важно. Другого аспекта реальности. So is it an analogy, like knowing the number of the leaves on the tree, which refers to knowing other things, like refers to other aspects? What is the omniscience? Yeah, there's when we describe the Buddha's state of mind as omniscient or all-knowing one, we attribute always true aspect to this kind of wisdom. И когда мы говорим о всеведении Будды, о том, что его ум всеведущий, то обычно мы подразумеваем два аспекта в отношении его мудрости. It has like knowing everything and knowing exactly. Это знать все и знать точно. Now, like from the knowing everything is more from the relative point of view, like counting the leaves of things, or even let's say a peacock has a feather which is very colorful. You know, each peacock's feather has a multitude of colors in this. Now, each of all those feathers has different multiple. Now, each of them has every detail contributing causes and factors that are different from each other. Yeah, so that kind of detailed things, only the Buddha has the omniscience to know what are the causes. Buddha knows as long as there is a cause. You see, and his knowledge or his experience of omniscience is knowing the causes and condition what gives rise to the present situation. И знать все здесь говорится о том, чтобы знать относительные явления. То есть, например, то, что ты привел, это количество листьев на дереве, или еще приводит такой пример, как павлин, перья павлина, у него есть определенное число перьев, на каждом из этих перьев есть свой рисунок, свое сочетание цветов, и в деталях они очень разные. То есть то, каким образом, что является причинами, условиями, теми факторами, которые создают эти цвета во всех их деталях. Когда мы говорим о всезнании Будды в этом аспекте, что знает все, здесь говорится о знании причин и условий. То есть Будда знает эти причины и условия, что является причиной. So the law of causality is what he found, what he teaches us as the
basis of our samsara and nirvana. Или закон причины и следствия, или дословно закон причинности, то, что является основой сансары и нирваны. So knowing the law of causality is knowing the causes of all relative phenomena. И знать этот закон причинности или закон причины и условий, это знать причины возникновения всех относительных явлений. Now, from this point, his relative, wisdom of phenomena, of causality, to counting leaves like this, may not be that absolutely necessary. И с этой точки зрения это знание относительных явлений, относительной реальности, например, или знание этого закона причинности, оно может быть не настолько здесь важно, действительно. It does help somehow individual beings to be more inspired, to be more, develop probably some faith also. Some people need these kind of things to come into the path. But his real wisdom is the understanding that the ultimate phenomena, the ultimate reality of the relative phenomena. That is the real wisdom. И, So конечно, we attribute two kinds of wisdom here. Конечно, вот эта относительная часть знания относительных явлений, это может послужить вдохновением или помочь каким-то существам на индивидуальном уровне, может их вдохновить и убедить в том, чтобы вступить на путь. Кому-то нужны такие вещи. Но вторым аспектом мудрости здесь является знание абсолютной реальности явлений. Вот это подлинная мудрость. So what we are seeking actually is that ultimate wisdom of knowing the nature of reality, meaning nature of mind, ultimately. И чего мы ищем, это именно это абсолютная истина или знание абсолютной реальности явлений или в данном случае природы ума. Even Buddha forbids his monks to display this kind of what do you call this? This kind of seeing things, you know. Будда даже запрещал своим монахам это демонстрировать, то, что они могут видеть. Even some kind of their miracle power that they can transform into things or elevate themselves into the sky. It's possible because they are also beyond the relative obstructions of elementary essence. Yet the Buddha forbids them because what he wants is that people should not come to my faith or my tradition, my path, due to believe in miracle and magic. He doesn't want that. He wants the people to come to the path to understand the truth. И Будда, он даже запрещал своим монахам демонстрировать какие-то чудеса, хотя они обладали способностью левитации, например, или могли трансформировать вещи, потому что они находились за пределами относительного восприятия явлений, за пределами сущности элементов. Они могли это делать, но Будда запрещал им это, потому что не хотел, чтобы ученики вступали на путь в поисках каких-то магических проявлений. Он хотел, чтобы ученики вступали на этот путь для того, чтобы обнаружить истину. Because there is a story during the Buddha's time when the monks goes to beg for food. Есть такая история во времена Будды, как один монах пошел с чашей для подаяния просить милостыню или еду. And because the Buddha's popularity has so grown that almost every people were becoming his followers. So there were some other teachers who were very jealous of this. И Будда тогда приобрел огромную популярность, практически все становились его последователями, и в это время были также другие учителя, которые по этому поводу испытывали зависть. So when these monks went for begging in one of the village, some of these teachers tried to manipulate the people and making sure that they humiliate the monks in public. И когда такой ученик Будды пошел с чашей для подаяния в деревню, то учитель
из тех, кто завидовал, кто был в этой деревне, он подговорил или так сманипулировал другими людьми в этой деревне, чтобы они публично унизили этого монаха. So they start using verbal abuse to these monks, all kind of derogatory things, and the monks receive it, for whatever they give, as Buddha taught them, not to react. И они всячески стали его унижать, как-то злословить, оскорблять его, но он все это сдерживал, никак не реагируя, так как его учил Будда. Yeah. Then finally, these people started to talk bad about the Buddha, И тогда эти люди начали оскорблять Будду, his teacher. его учителя. They're the monk's teacher, right? То есть Будда учителя этого монаха. So then the monks could not take it because they know the Buddha so well that what they are saying is a very total false accusation. И монах не мог уже этого стерпеть, потому что он знал, кем являлся Буддой, и когда они так ложно его оскорбляли, то это было совершенно необоснованно. So then the community people put the food on the top of a pillar. И тогда эти люди, они еду поместили куда-то на вершину шеста. And asked the monks if you can take this food without climbing or touching. И сказали монаху, сможешь ли ты взять эту пищу без того, чтобы залезть по этому столбу? Then you get the food. Тогда получишь ее. The monks were ready to return without food, but when they hear this false accusation of their teacher, Buddha, and then the monk decided that now is the time to show something. И на самом деле монах был не один, это несколько было монахов. Когда они услышали, как Будду оскорбляют, то они поняли, что, возможно, как раз вот сейчас момент, чтобы проявить что-то из своих способностей. So the monk started to meditate, and in meditation he levitated. И монах начал медитировать, и в своей медитации он поднялся в воздух. He levitated in front of all the eyes of the community, levitated till he reaches the food and took the food. И он так левитировал, он поднимался до тех пор, пока не достиг вершины этого шеста и взял тогда эту еду оттуда. Then returned with the food quietly back to the forest. Затем он тихо вернулся с этой едой в лес к себе. But that became the talk of the town, of the village, of the community. Но это стало такой сплетней, событием в этом городе, в этой деревне. And people were saying, "Oh, how the monks were so great! They performed this miracle, that miracle, and how they convinced the village." И стали говорить, что эти монахи, они обладают такими магическими способностями, и это убедило жителей деревни. So this story reached the ear of the Buddha. И Будда об этом услышал как-то. So in the afternoon he called these monks. И он позвал после обеда этих монахов. In the assembly of all the senior monks. И это все происходило в присутствии старших его учеников, монахов. And then he forbid from now on display of any kind of miracle and magic. И он сказал, что с этих пор я запрещаю вам демонстрировать какие-либо магические способности. And he said, "This is not my dharma." Это не моя дхарма, он сказал. I want people to come to dharma to know the truth. Я хочу, чтобы люди приходили в дхарму для того, чтобы узнать истину. Not through magic and miracles. А не для того, чтобы магии научиться и исполнять чудеса какие-то, сотворять. Yeah. Yeah. I think now we can stop here. Я думаю, мы можем сегодня закончить на этом.